Hello guys, welcome back to Sir Ace TV. Okay, let's begin with our tutorials on making tarpaulin. First, open our Photoshop icon on the taskbar or in the desktop. Yan, hayaan mo nating magra-run yung application. Okay, so bubungad po sa atin ang tinatawag nating project library. Dito po natin makikita yung mga ginagawa nating project. Okay, so you click open. Okay, click open to edit existing project. Yan. And you create new. Click create new for making a new project. Yan, set natin po yung size ng ating tarpaulin. So the unit should be inches. Then take note that 1 foot is equivalent to 12 inches. So I am setting 68 for the width. Height is 44. And resolution should be 72 for large format. Yan, background natin, set natin po sa white. Then click create. Yan. So ito pong tinatawag nating project or your workspace. Ito naman ang tinatawag nating tabs. At ito naman ang tinatawag nating toolbar. And the left side of our workspace, dito natin makikita yung tinatawag nating layer pane. Dito naka-arrange yung lahat ng mga layers na ini-edit po natin. Okay, let's begin with our background. So first is duplicate our background by pressing Ctrl+J. Then you go to layer style and go to the gradient overlay. Yan. So, meron po tayong preset. Okay, so ito po muna ang gagawin nating background to avoid copyright. Or, it's okay to get Google background as long as it is not commercialized. Okay, so punta tayo sa ibang color kung hindi mo po gusto yan. Okay, so just select different templates from your gradient overlay. Yan, kung makapili ka na po, you have to set your background. Just click OK. Yan. So, next is punta tayo sa type tool. Okay, or the T, or you press T in your keyboard to directly go to the type tool. Okay, set your font color. So, ano po bang font color na gusto mo? Ayan, set your font size. Okay, so mag-select naman tayo ng ating font style. So, you have different font style in your laptop. Kung wala po kayong nagustuhang font style dyan, pwede po kayong magda-download ng mga available free font sa my Google. Okay, so pwede po nating i-resize ang ating text. So kung titingnan po natin sa ating left side, yung layer pane natin, so tatlo na po yung layers natin. So may background, at copy ng background natin at yung text layer. So dapat yung ginagawa mo is naka-highlight po siya. Yan, so click po natin yung drop shadow. Gusto natin pong may effect po ang ating font. Ilagyan po natin siya ng outer glow, white outer glow, para mag-highlight naman po ang ating text.
Okay, after setting up our heading, lalagay na po natin yung ating mga ili-layout na activities for the month of April. Ayan. So, susundin nyo lang po yung mga steps. Then, make sure that you are working with the layers na naka-highlight mo doon sa layer pane natin. So, dapat yung layers na nasa baba or yung layers na yung text natin is dapat nasa ibabaw po siya ng layer ng images para makita po siya sa ating Tarpaulin layouting.
po nating i-set up yung ating tarpaulin layout, maghahanap po tayo ng mga accessories. After setting our tarpaulin layout, okay, i-adjust muna natin ito sa CMYK mode. Bakit isa-set natin sa CMYK mode? Kasi magpe-print po tayo sa tarpaulin. So kung good for social media posting lang is gagamitin natin yung RGB mode. But ipe-print po natin itong tarp, so set po natin siya sa CMYK mode. Ayan. So, antayin lang na magsa-save yung file or magpa-progress yung file. Ayan. So, pagkatapos is ready for saving na po ang ating file. Okay, you go to file, go to save as. Okay, click mo yung JPEG format natin. Tapos, go to desktop or anong gusto mong saving area mo sa computer mo. Okay, so type your file name. Ayan, then go to save. So save po natin siya. Ayan. Then, isa-set po natin ang ating quality to high quality or 12. So, puntahan natin sa desktop. Ayan, meron na tayong tarpaulin layout. Ayan, ito po ang output po natin. Ginagawa po natin na project. Okay? So, congratulations and salamat po sa panonood ng aking video tutorial. Good day!